This is the Dniester River. If you look on a map, it seems like it goes straight through Moldova, but in reality, we're straddling an international border. You see, Moldova finishes here, and over on this side is an independent nation. But the rest of the world thinks that this place doesn't exist. We want to find out how that affects the lives of the people that live there. If you searched on YouTube, you might think this place was imaginary. But to all its citizens, it's as real as a country gets. Situated between Moldova and Ukraine lies the state of the Pridnestrovian Moldavian Republic. We shall refer to it, however, by the name it is commonly known, Transnistria. Transnistria has everything you'd expect a country to have. Its own government, currency, military, police force, and even a different primary language than that of its neighbours. If you're wondering why you've never heard of this place, you're not alone. Not a single UN member state recognises its existence. Why? Well, as per usual, it's got something to do with the Soviet Union. When Armenia and Azerbaijan were part of the Soviet... Sorry, wrong video. In 1990, Moldova was moving towards gaining independence from the Soviet Union. In the east, beyond the Dniester River, the population weren't keen on the idea. They feared that Moldova would one day unite with Romania, and they declared Transnistria independent. This led to a war which claimed the lives of over 1,000 people. With support from Russia, Transnistria prevailed, and the ceasefire agreement ensured it would become a de facto state, without being officially recognised as such. It finds itself in this limbo still to this day. We're on our way to Transnistria to find out whether it matters if the rest of the world doesn't know you exist. После Ельцинского переворота я сказала, что узурпатору служить. We're on the bus and we're heading to Bychok, a little village not too far away from Tiraspol. Where are we? Hang on. Okay, shot, but it looks close. But more importantly, we've just heard the sound of a football kicked against the fence, and are we starting to run over a little bit in excitement? Where do they go to school? Где школа? А школа там? Аж там внизу. Тут В селе или... In Bychok? Да, в селе. Там, в селе. Надо вниз спуститься на низ. Соседний... На соседнюю улицу идти. A little bit foreboding. This is nothing interesting to see here whatsoever. But I think we'll be the judges of that, won't we? Непризнанная страна. Нас считают Молдовой. А так граница есть. И нельзя спокойно пересекать. Как вас зовут? А? Как вас зовут? А зачем? Ну, интервью сейчас возьмут. Нас не признают уже с 91-го года. Никто нас не хочет Не признать. признают и не признают. Да. Мы так думаем. Хотелось бы, чтобы была Международная. признанная. Хотелось бы. Нас не признают, нам надо выбирать что-то. Или с Молдовой соединяться. Потому что ну вот на сегодняшний день у нас очень все страдают. Даже пенсионеры. Проработав здесь 40 лет стажа, да, пенсия здесь только можно получить, а в другом государстве нельзя. Ни с кем нет договора. Обычно пенсии переводятся из страны в страну, там как-то переводятся. А у нас не. 92-й год все это разрушил. Не знаю, наверное, верхушка была виновата. По отношению с Россией. Вот они поддерживают Приднестровье, но они не признают. Россия говорит, что это ваша Молдавия, это внутреннее ваше дело, разбирайтесь сами. Россия поддерживает, пенсию дает российскую, помогает газом. Россия поддерживает, и здесь есть российские граждане. Так возможно было бы, мы бы хотели. Но, понимаете, мы так находимся. Не граничим с Наша Россией. краина, она не может, наверное, если она будет вмешиваться во все внутренние дела всех республик. Войны боимся. Ну, а кто не боится войны? Боимся. Конечно, все. Вот такая напряженная обстановка в мире, что каждый задумывается. Что вы видели в этот времени? Оттуда свист сюда. Да, летели. Летели, вот самолетов не помню. Нет, Мосты нет. взрывали.
Ракеты. Ну что-то такое, что пробивало прям, в стене оставало пули эти. Чем они стреляли, вот этого мы не скажем. Вам это только мужчины ответят на этот вопрос. Но было очень страшно, мы с детьми сидели в подвале. Немножко было затишье, мы все почти своих детей вывезли на Украину. В принципе, как очень изменилась жизнь. Когда мы все вместе, был еще Советский Союз. Да. И было очень хорошо. Мы все имели работу. Все дети были в саду, все дети были в школе, все, учились студенты бесплатно. Когда Союз распался, распались уже даже и республики на кусочки. Да. А вообще жили мы неплохо. На предприятии на одном 300 человек, на другом больше 300. Несколько предприятий было сельскохозяйственные. Так как у меня российское гражданство, и дети там хотелось бы с Россией. Но хотелось это неправильно, потому что нет возможности такой, понимаете, да? Но это уже на повестке дня, нет? Я Нет. уже слышу, что Нет, это не на президент повестке или... дня. На повестке Что? дня, что мы должны жить мирно с Молдовой. У меня папа отработал там почти 30 лет в шахте. Там зарплата была хорошая, люди работали, да, за хорошую Стабильная зарплату. работа была. Мы ничего не производим здесь в стране, и это значит, что уже как-то все равно, да, своего ничего нет. Да. Вот это плохо. Удачи вам. Вам всего хорошего, да, вам тоже, ребята, удачи. Спасибо. Мы расскажем людям в Англии. О нашей республике рассказывайте. Народ у нас очень добрый, потому Да, что мы корни у знаем, нас молдавские, русские, украинские. Спасибо. Спасибо вам. Пожалуйста. Всего хорошего. And check out the mine. They said everyone used to work in this mine in the days. As they were describing it to me, this used to be a place that was very economically active and social, and everyone had a job here, and everyone had a purpose. And I think that was just taken away from people when the Soviet Union collapsed. Everything collapsed. Everything fell apart, and it's a tragic story, and it created so many problems. We saw it in Armenia as well, and we're seeing it here in Transnistria, how you go to little places like this and there's just nothing happening, and then you talk to the locals and they'll tell you how it used to be 30 years ago, and it was completely different. There was jobs here, there was work, there was industry, there was education. All the countries were united, so there was no conflict, there was no war, there was peace. Everything was better. That's what people are telling us wherever we go throughout the former Soviet Union. Yeah, I find it quite emotional actually. Yeah. Yeah, definitely. This is the mine that the lovely ladies told us about, which in Soviet times employed a lot of the people who lived in the village and the neighbouring area. It's now completely abandoned. Right. God, you feel that? Everything, the noise changes, the atmosphere changes. Do you notice that? Yeah. So it's like almost like a curtain of air, right? Yeah. From like outside there to the mine. It's Sure hell. there's nobody there, because I don't want to get scared. Yeah, I don't like that at all. Have you got trainers on? I have. You ready to run it for that? What if the zombie comes out? I really don't like is bits that you can't See? see into. Yeah. It's just black. It's one of the creepiest places I've ever come to. Would you go any further down? My God, that was something, wasn't it, Ollie? Oh, bloody hell it was, yeah. Did you get that all on? Well, I think it kind of... It looked like it crashed a little bit, but... Really? Well, I'm not doing that again. I know people that would go down... Sorry, I know other people that would do what we did. Not my cup of tea, really. I'm more into this sort of stuff over here. It's one of the most peaceful and tranquil places I've ever come. And just 30 years ago, there was a war here. They were fighting over this river, over who controlled which side. This is an international border. Except that side doesn't recognise it as an international border. That's what's really weird. Well, nobody recognises this as an international border, Apart from this country. apart from this place. But then this place kind of does recognise it because they have no control over this. They have no police over here. When I was growing up and looking at all the countries, and I learnt all the capitals of all the countries, I think you can easily believe that is the way the world is, because other people have told you that's the case. And what I realise is that
what I've seen on paper isn't true necessarily about how the world actually is. And sometimes I guess the only way to find that out is to go to these places and realise they're different to how we've learnt about them. Здравствуйте. А там к шахтам вниз спускались? Да, были? мы были уже. Были да, там? да, очень. Ну, желательно не ходите туда, потому что много заблудились кто там. У меня дед работал, отец работал там. Отец был и остался учредителем шахты. Как бы в 90-е при развале они как бы взяли под казачество. Возродилось казачество, потому как при Советском Союзе казачество стерли. И вот в 92-м, когда были боевые действия здесь, пошло возрождение, потому как пошла помощь от всех, от донских, от кубанских казаков. И возродили в 92-м казачество. Также возродилась здесь станица казачья. Вот он мост отстаивали, потому как стоял там целый батальон румынских танков. Его взрывали. Да, согласно всему миру, вот тут, где мы сейчас стоим, это тоже та же самая страна, Молдавия, Приднестровье. Ну да. Потому что никто не признает независимость. Согласен. Собственно, Приднестровье. Но все равно у нас своя конституция, свой рубль и все. Но тем не менее мы под ними, по-любому. У нас что не идет на экспорт, мы через их штамп, скажем так. Я хотел бы, чтобы весь мир признал Приднестровье независимость. Ну конечно, потому что много недостатков. Вот сейчас вот номера, вот видишь наши. Украина нас не пускает. Мне не интересна политика абсолютно. Не, вот я проснулся, солнышко светит, я радуюсь. Покажите, сколько времени. It's the checkpoint and we're going to have to turn this off before they get annoyed at us. So that was it. We just showed our passport so that we can cross into Moldova. So those Russian peacekeeping troops. Was that a good conversation with Igor? With Igor? I think so. What's a Cossack? Cossacks are a group of people, a population that go back a long, long way. So, and then when the Russian Empire expanded into Ukraine, his ancestors are Cossacks as well. So, yeah, just really interesting. But there's somebody in the distance. Каждый день проходишь. Нормально все. Вот, а что вам объяснить, ребята? Тут вот мост, нахуй, идете и делаете свои дела. Что хотите, то и делаете. Тебе надо показать документы и бумажки. Но там нет, вот здесь, да, нет такого поста, как вот здесь. Там свобода, проедете. Ничего нет, но. Все, ребята. Спасибо. Right, Is that come right? 2 steps closer, 1 step to the left, 1 step forward, 1 step to the left, 1 step forward. Smidgen to the left. Is that a car? For f***'s sake. Очень нравится. Все, переезжайте к нам жить. Oh, спасибо. He invited us to come and live here. I remember getting taught as a kid to never accept a lift from a stranger. This guy's even better. He's a Cossack. So we just got a lift with a Cossack. We're not actually too sure about where we're going. Вот здесь самая узкая точка Приднестровья, 7 километров. This is the thinnest part of Transnistria. It's only Вот 7 kilometers линия to разограничения с Ukraine. Молдовой и с Украиной здесь самый узкий участок. You can see over there in the distance, that's Ukraine. And over there is Moldova. Вон, ну видишь, вода сейчас ушла, чуть не так значительно. При подъеме он хорошо. У нас есть что-то общее с людьми, которые живут Ну, там. почему бы нет? Соседи, это так же, как дом возле дома находится, так же село и село. Все равно родственники, знакомые, общаемся, как бы никакого там, была-то война, не было, время прошло, все, раны зажили, общение надо поддерживать, торговля и знакомства и все остальное, как бы нету никакой вражды. Ollie and I have obviously managed to stumble upon the Communist Party headquarters here in Transnistria.
Газета, я же не знаю, там, допустим, или там какая-нибудь газета будет там в Лондоне, где она там, или это как свободно, или как в интернете, как вы будете? I don't think he understands. I don't speak any Russian whatsoever. My Russian. It's difficult. No. This is the leader of the Transnistrian Communist Party meeting the leader of the Russian Communist Party a few years back. And here we Я have. не вижу будущего Приднестровья отдельно от России. Власти приднестровские очень много говорят о том, что они желают признания Приднестровья, но я не уверена, что они говорят искренне. Может быть, про себя они думают: нет, нам лучше вот так, как сейчас. Значительная часть российской помощи куда-то исчезает. То есть приднестровский народ не становится богаче, приднестровские больницы не становятся лучше, приднестровское образование по качеству не становится лучше, рабочие места или не создаются вообще, или зарплата настолько маленькая, что человек не может прокормить семью и уезжает на заработки. Если бы коммунисты находились у власти, они бы по-настоящему стремились к признанию республики. Во всем мире признают сильных, экономически сильных, и не любят признавать слабых. Когда у нас поднимется экономика, я считаю, что очень многим странам выгодно будет нас признать. Вы считаете, что Россия, в принципе, друг Приднестровья, но все равно Россия не признает независимость или даже существование этой страны? Россия оказывает большую материальную помощь Приднестровью. Руководство ведет себя иногда странно. Это прежде всего гарантировало бы нашу безопасность. This is Like Home Hostel, where we've been staying for the past week. Ah, they're starting. Lovely. And there's a wild Ollie. I'm writing some postcards to friends and family. They look pretty nice, very Transnistrian, okay? However, they don't have their own postage stamps in Transnistria. They have to use Moldovan ones. Transnistria lacks a few key things that every other country in the world has. So, for instance, they don't have their own domain name. They have to use a Moldovan domain name, .md. They also don't have Transnistrian postage stamps. And also the national curriculum is the Russian national curriculum. One other thing about Transnistria is if you're a foreigner, you cannot get cash out here. The banks don't work, you can't pay on cards, so you have to bring enough money. Yeah. Did we bring enough money? No. No, we didn't. So, we're going to go with Zhenya, who owns the hostel, and we're going to do a border run. Cross the border into Moldova to get some money out of the cash machine. For him, just now it's very okay. Просто я в 2 часа буду в Венгерской крепости. Ага. Хорошо, я им скажу. Окей. They want to make an interview that people can't take money. She gets a phone call out of the blue from some media guy who wants an interview with foreigners and this whole idea that you have to leave the country to withdraw money. We happen to be in the car at the time she gets the phone call and she's like, yeah, I'm with 2 guys now taking them to get money. You can interview these guys. So now we've got to go back into Transnistria for the interview. Ukraine have brought in this new rule in which they don't recognise Transnistrian number plates. Zhenya, the owner of the hostel, was driving to Moldova anyway, changed the number plates so that she's allowed to go into Ukraine. And it's another example of the way that their lives are affected by the political situation. Benderi Fortress. This is Viktor. Hello, say hello. He's from Pridnestrovia TV. Yeah.
Первый Приднестровский. Click on YouTube, find it. I've heard that you were gonna leave the country, but you came back just to make this interview. Am I right? Yeah, we weren't sure because we wanted to make sure we had enough footage. So we thought, I think we're done. And because we were leaving to get money. Wait. Over here, hold it. Just wait my command, please. Let's go. But because we were getting money, we thought maybe it's worth just going straight to Chisinau from there. But yeah, when we heard that you wanted to do an interview, we came back. Wait. Let's go. Okay, great. I think he's happy for us to be filmed. Yeah, I know, it's fine. So, guys. Оливер и Себастьян, британские блогеры, 6 дней гостили в Приднестровье. Этим утром пришлось пересечь границу, чтобы попасть в Молдову. Там нашли банкомат и сняли наличных. Why do you want the viewpoint, the opinion of tourists on Pridnestrovia? Well, because we want to be known. We want for people to come here. We're a very hospitable country. We're very hospitable people. We don't want, like you said, most of people don't think that this country even exists. They don't think it's even a country. We want to show them that no, we exist. We are here. We welcome you. We would like for you to come here. We would like to introduce ourselves. Do you find it annoying when people say, oh, is this a country? Are you thinking, are you fed up with that question? Yeah, but recently this question sounds more less and less. More people come. They see our country. They see that we have a flag, that we have a constitution. That there are a lot of problems. I don't say that we are perfect, but we really, really try to be better, and really want to show other people that please come here. We are good people. We welcome you. Just we would like to share with you everything we have. Would you like Pridnestrovia to be recognized by more countries? Of course. Well, how would that change things here? I think it will help our country in economical side of things, in cultural side of things, in all sides of things, to be recognized, to be known. This is one of the most extraordinary and wondrous and also really difficult to understand adventures of my life. For me, it's completely changed every notion I had of what a country is. Right. The idea of us suggesting, is this a country or isn't it, seems farcical now. A lot of people don't care. They're like, yeah, we know we're a country. If nobody else thinks we are, then who cares? But it does have some consequences politically. One of the main ways that people get around it here is by having different passports. They might have a Russian passport, Yeah. a Moldovan passport, a Ukrainian passport, which allows them to travel and in some cases to go and study abroad. Do you know what it's made me realise is that those criteria that people talk about for what a country is doesn't mean anything at all. And now it poses the question, well, how do you define a country? Why do we think this is a country? What isn't? And we're going to find out. Our experience of Pridnestrovia has been crazy and reality altering. Yeah, What an amazing no, place. that's fair to say. That's not an exaggeration at all. And I would also say, again, no exaggeration, this is one of my favourite places. I'd say to anybody come visit it. Anyway, we're going to go and play on some toys. Let's go. Мы сейчас находимся в какой стране? Приднестровье. Transnistria. Very certain of that.